Welcome, guys, to Dispatch Training Center. It's me, Alex, your instructor and that person who tries to change trucking for the better through education. What's going on in trucking? We seems like breaking news are all over, and especially for people who come to USA from different country, it can be challenging. What's going on? What's gonna happen to my CDL? What is this new regulation and rules? Well, guys, let's be realistic. The rule about English proficiency have been in the books for a long time. The problem was that it was never enforced. You might get violation when your driver did not speak English or could not communicate with the, let's say, DOT inspector, and it would go to driver fitness on your safety score. But it was not really affecting you as a company and a driver. So what is changing now? Well, with President signing executive orders, with FMCSA following up, we have to understand that starting on June 25th, 2025, now it will be out of service criteria. So what does it mean? Well, that means it's not just a violation. It's not just a little slap on the driver's hand, but he cannot keep driving. What's gonna happen? Well, that means that company needs to have backup driver who is gonna go and take the truck and deliver the load. So what can you do? Well, we all can sit here and we can complain about this. Some people are happy because finally we're gonna get rid of all the immigrants driver and market's gonna go up. Well, it's not really gonna change market that much. Let's be realistic and look at the economy. But do you agree that pro driver, the holder of the CDL, should have been able to speak, understand, and communicate in English when he was getting his CDL, when he was going to DMV and getting those tests done, right? Doing pre-trip inspection. Actually, all the companies, how you were hiring the drivers. Were they even able to read your policies? I mean, when you really think about it, this is already nonsense. And finally, I am proud. I am proud that FMCSA is stepping up. I am proud that English proficiency is a must. For certain professions, it's a must. Why? Because we need to make sure that our roads are safe. Drivers need to read the signs. Driver needs to answer the questions. Plus, what if you actually in a crash? How you even communicate with 911? How do you communicate with witnesses? So no matter what, the only thing you can do right now is start learning English, start implementing this with your drivers, and do not waste your time. This is not gonna change back. And let's see why we want to make sure that you understand what's going on. Well, let's go to the first clip. Today, I am gonna use Russian as a second language. Why? Well, you guys know I am proud to be Ukrainian, but we have so many people who are able to speak Russian. We have people from Central Asia. We've been people from Eastern Europe. So please, I don't want to see any bad comments. And everybody who likes, put send me guide. I will send you guide in your language. I don't care if it has to be in Bulgarian, if it has to be in Romanian, if it has to be in Serbian, if it has to be in Uzbek language. We can provide for you for free. But let's see. We already know it's going to be out of service. So let's go through some questions. The tips which I recommend for all companies right now is to make sure that you guys do the Zoom classes. You can find the instructor who can have the live trainings with your drivers.
If you spend 10-15 minutes a day and you go over the basic questions, well, you're gonna have a driver who is able to communicate about what he's doing every day. So let's see. You can use apps. Most of you are using Promova, I don't know, Duolingo, anything you like. I don't care. Some people are visual people, some people like certain voices, some people like the games, whatever you like. Nowadays, it's possible with technology. So you have to be very ignorant to live in this country and not able to speak, communicate, or read English. This is simple ignorance, and I'm sticking to this view 100%. So let's go. Well, first, enforcement starts June 25th, but let's look. Why they're doing this? Well, because it's all about safety. Let's go through some questions. Of course, the first one is going to be, what is your name? Как вас зовут? What is your name? Well, if you're a driver who've been driving for 5 years, 2 years, 10 years, you should be able to answer this. Plus, you are a person who lives in the United States of America. So, simple? Very simple. Where are you going? Well, куда вы направляетесь? That means, where are you delivering? Куда вы доставляете груз? Well, I'm going to Columbus, Ohio. Well, I am heading to Memphis, Tennessee. I'm going back to Chicago to do my restart. So, where are you going? That means, when is your next stop? Где вы будете доставлять? So, it's very simple. Where are you parking? So, where are you going? What are you hauling today? Hauling. What are you hauling today? Что вы перевозите сегодня? Они спрашивают, какой у вас груз? Macaroni and cheese, Pepsi, auto parts. What is inside of your trailer? Что у вас находится в вашем прицепе? So what are you hauling today? Well, you are hauling the load, but they are asking exactly what commodities do you have? Simple? Simple. Well, can I see your CDL and medical card? Могу ли я увидеть ваш CDL и вашу медицинскую справку? Ну, конечно, у них есть право это у вас спросить. So one more time. Can I see your CDL and medical card? Next question. Can you show me your logbook and ELD? Покажите, пожалуйста, мне свой логбук и ELD. Будем надеяться, что не фейковый, что не подделанный. Если подделали, тогда хотя бы уточните, когда и что вы подделали. Well, next one. When was your last stop or rest break? Когда у вас была последняя остановка или перерыв? When was your last stop or break? Very easy. Well, my last stop was 8 hours ago. Я остановился 8 часов назад и сделал остановку на 30 минут. Well, do you know what this road sign means? Конечно, вы же знаете. Вы же знаете, что означает этот дорожный знак. Если вы не знаете, найдите, пожалуйста, зайдите на Google, зайдите на ChatGPT и посмотрите на все знаки. А также спросите в школе, где вы получали свой CDL. Пусть вам пришлют все знаки, потому что вы должны их уже знать. Okay? How many hours have you been driving today? Сколько часов вы уже сегодня проехали? How many hours have you been driving today? Well, hopefully, you did not cheat ELD. Я надеюсь, что вы не подделали логбук, и вы ответите на это правильно. Я надеюсь, 10 часов, 11 максимум, что нереально, если вы загружаетесь, разгружаетесь. Поэтому отвечайте правильно. How many hours have you been driving today? Let's go to the next slide. Have you done your pre-trip inspection? Вы провели инспекцию перед рейсом. Pre-trip. Remember? Pre-trip, post-trip.
перед тем, как вы садитесь за руль, и после того, как вы паркуетесь после вашего рабочего дня. Have you done your pre-trip inspection? Next one. Is your load properly secured? Is your load properly secured? Груз у вас правильно закреплен? Это не только flatbed, это не только open deck, но также и dry van. Вы должны secure, у вас есть load locks, у вас есть straps. То же самое с рифером. Well, I hope so. Yes, my load is properly secured. Давайте вернемся к этому вопросу. Do you have any hazardous materials on board? У вас есть опасные грузы на борту. К чему это относится? Это к тому, что если у вас нет hazmat endorsement или tanker endorsement, определенные грузы вы не имеете права перевозить. Почему? Потому что есть правила, есть regulations. Поэтому они вас спрашивают. In this case, no, I don't have any hazardous materials. I have macaroni and cheese. I have fresh chicken. I have tomatoes. I have auto parts. I have recycling materials. Всегда смотрите на свой BL и хотя бы прочитайте, что там написано на вашу накладную, что вы перевозите. Очень много водителей даже не знают, чем их загрузили. Are there any issues with your truck or trailer? Are there any issues? Есть ли у вас какие-либо проблемы с траком или трейлером? Ну, будем надеяться, что вы смотрите за своим траком и трейлером, и ответ будет, конечно же, no, I don't have any issues with my truck and trailer. What company do you work for? На какую компанию вы работаете? Ребята, не забудьте, если вы на несколько МС делаете double brokering, ну, помните, на какую вы хотя бы взяли этот груз, правильно? Поэтому для тех, кто фейкает часто, ну, здесь могут быть проблемы. Как будто бы работаю на ABC, а груз взял на ZYX, right? Поэтому помните. So what company do you work for legally and your load is booked under their MC? What is your truck and trailer number? Какой номер вашего грузовика и прицепа? То есть давайте выучим, не знаю, цифры, да? Well, my truck number is 777. My trailer number is 15253. Easy? Easy. Do you have your registration and insurance? У вас есть регистрация, обычно на трак, на ваш трейлер и страховка. Do you have your registration and insurance? У вас всегда есть cap card, и они просят вам подтвердить и показать. Do you know the speed limit in the area? Вы знаете, какие ограничения скорости здесь? Обычно этот вопрос вам будут задавать в случае, если вы ехали очень быстро, правильно? И вас остановили. Do you know the speed limit here? Обычно, если вы ехали по speed limit, вы знаете, что там было 65, 72, может 55, если вы в Калифорнии, а может быть это была где-то улица в городе, где был speed limit 25. Well, when did you last cross way station? Когда последний раз вы проезжали весовую станцию? So when did you last cross? Помните, если вы объезжали, ее тоже нужно уточнить, что вы ее все-таки проезжали. Там где-то в Биллингс-Монтана съехали, Фарго объехали, еще что-то объехали, но вы же ее все-таки проезжали, поэтому отвечайте честно. Next one. Are you loaded or empty? Well, в этом случае что вас спрашивает? Вы сейчас загружены или вы пустой? Are you loaded or empty? Well, I am empty. I am heading for the pickup. I am loaded. I am going to delivery. Do you know where your fire extinguisher is?
Вы знаете, где находится ваш огнетушитель? Ну вы же про-драйвер, конечно же вы знаете. И плюс вы не забываете, что он должен быть secure. Он должен находиться в правильном месте. Еще проверьте дату, чтобы он у вас был в рабочем состоянии. Do you have triangles or safety reflectors? Triangles and safety reflectors. У вас есть аварийные треугольники и отражатели? Yes, yes and yes. Вы же про-драйвер. Вы работаете на классную компанию, и вы знаете, что это то, что необходимо иметь на каждом коммерческом грузовике. What is your trailer length? Какого размера твой прицеп? В Америке у нас существует, если мы не говорим о стандартах, это 53 фита, 48 и 26 для box trucks. What is your load weight? Какой вес груза? Ну, в этом случае вес груза, будем надеяться, что вас не загрузили больше, чем легальный вес разрешен. И какой это вес? Это 80 тысяч вместе. Где там наш трак, трейлер, макароны там или пепси, или помидоры, плюс водитель, вся его одежда, собака, кот, может быть girlfriend, которая нелегально находится в траке. Вот все вместе 80 тысяч. Окей. What else are they asking? Where are your shipping papers, BOLs? Покажите, пожалуйста, вашу накладную или транспортные документы. BOL. Bill of Lading. То есть бумажка, где расписано, что у вас находится в вашем трейлере. Дальше. Who is the shipper and receiver? Who is the shipper? Well, the shipper is Nestle. Who is the receiver? Costco. В этом случае вас спрашивают, кто отправитель и получатель. As a pro driver, of course, you know where you pick up your load and when you're going to deliver. Конечно, вы знаете, где вы загружались и где вы будете разгружаться. What time is your delivery appointment? What time is your delivery? What time is your pickup? В этом случае вас спрашивают, во сколько у вас delivery, во сколько у вас пикап, или когда вас загружали. То есть уточняется время загрузки или разгрузки. Do you know how to adjust your tandems? I hope so. А знаете ли вы, как регулировать оси своего прицепа? Yes, I know how to adjust my tandems. И, надеюсь, вы знаете, если мы говорим о комбинации semi-truck и трейлер 48-53, well, мы говорим 5 tandems. We have 5 tandems. Те люди, которые диспетчируют, они должны тоже это знать, потому что когда мы делаем distribution нашего груза, веса, мы должны понимать, как правильно должны загрузить наш трак. И когда мы получаем пермиты, мы должны указывать. Когда мы заходим на app и смотрим, сколько мы заплатим за толы, это все зависит от ваших tandems, your gross weight as well. Okay. Did you scale your load? Did you scale your load? Точно? Вы не забыли пойти и взвесить вес вашего груза вместе с траком, вместе с собакой, вместе с кошкой, вместе с девушкой, вместе с телевизором, всем остальным. Забыли или нет? Думаю, что нет, потому что вы же настоящий полковник, хотелось бы сказать, настоящий водитель. Okay. Have you taken any drugs or alcohol today? Ну, употребляли ли вы какие-либо наркотики или алкоголь? Будем надеяться, что нет. Еще несколько вопросов, и вы почти уже про-драйвер. Do you know how to contact your dispatcher? Вы знаете, как связаться с вашим диспетчером? Do you know how to contact your safety manager?
Как связаться с вашим safety manager? Do you know how to contact owner of this truck? Потому что если вы company driver, у вас есть владелец трака. Yes, I know how to contact my dispatcher. Here's a phone number. He's the best dispatcher. He's booking the loads $5 per mile even now in 2025. Not really, but you can brag about your pro dispatcher. Yes, I know how to contact my safety manager. Yes, I do. Yes, I know how to call authorities, 911. Yes, I am able to contact road assistance. Yes, I am able to contact dealer. То есть все, что вы должны делать как водитель, конечно же, вы знаете, как позвонить в дилерскую, как найти wait station, как позвонить своему safety менеджеру, как, не знаю, куда там, что вам еще нужно, например, товинг вам нужно заказать. Конечно, вы все это знаете и понимаете. What is your current location? Где вы сейчас находитесь? Они не спрашивают, где вы живете, где у вас CDL, где у вас компания. Exactly right now. What is your current location? Why? Because sometimes you're going to be in crash. Иногда у вас будет авария, вам нужно будет звонить в 911, вам нужно звонить товинг. Of course, what is your current location? My location is 90, Highway 90 going east, post maybe 75. Они будут спрашивать, уточнять, на каком хайвее, на каком интерстейте, на какой дороге вы находитесь, какое направление. East, west, north, east, maybe north, east, north, west. И на какой пост, если вы находитесь на хайвее, да? То есть вы уже знаете, у вас же есть ELD, вы находитесь на дороге. Поэтому они уточняют. Okay. Do you speak and read English? Yes, I do. Of course I do. I am a pro driver. Конечно, вы говорите и читаете по-английски. Да, да и да. What does this traffic sign means? Что означает этот дорожный знак? Пожалуйста, напишите гайд, и мы вам также бесплатно вышлем с переводом на вашем языке. Уточните. Хочу на сербском, Serbian, Bulgarian, Hindu, Uzbek, Ukrainian, Romanian, any language, Spanish. И мы вам пришлем гайд. We're gonna send you guide in your language. Okay. Do you understand our HOS rules? Понимаете ли вы правила ваших рабочих часов? Hours of service. Hours of service, not sleeping. So, do you understand how this works? Yes. У вас есть cycle, у вас есть неделя рабочая, 70 часов, у вас есть shift, у вас есть рабочий день, 14 часов, и у вас есть также 11 часов, в которые вы можете ехать легально. Если вы ехали 8 часов без остановки, вам нужно сделать брейк на 30 минут, не забудьте свой PTI и все остальное. Выучите, что значит adverse driving, personal conveyance и все остальное. Okay, can you explain your route today? Можете ли вы объяснить свой маршрут сегодня? То есть вы должны ему сказать, сегодня я поехал в 7 утра на пикап в Americold, там меня задержали на 5 часов, потому что они такие плохие, а может быть вы забыли сделать прикол своего рифера на минус 10, и поэтому вы там сидели 5 часов, потому что ваш рифер не в таком хорошем состоянии. Так что давайте будем честны. Потом вы начали ехать, например, в сторону Кливленда, и у вас доставка завтра утром. Все, что вас спрашивают. Can you explain your route today? Вы рассказываете ваш маршрут на сегодня. How many miles have you driven today? Сколько вы проехали сегодня миль? Red flags, red flags. Remember. Будьте честны. Если вы дальше катаетесь по 1000 миль, ну, хотя бы реально отвечайте на этот вопрос. So, how many miles have you driven today?
Hopefully, you're driving legally. So you drove 400 miles today, you drove 500 miles, you drove 600 miles, maybe 650 if you were not loading and unloading and you're going through the middle of the country, but it's never going to be 1,000 miles. It's never going to be 800 miles. So remember that. Where did you sleep last night? Где вы ночевали прошлой ночью? Почему вас это спрашивают? Их не интересует, вы спали в своем траке или вы сняли гостиницу. Их интересует место расположения, потому что они пытаются все-таки сверить ваши данные с ELD records. So, where did you sleep last night? Well, I was in truck stop, let's say in Bolingbrook, Illinois. Well, yesterday I had restart. I was at home. Ну, вчера у меня был restart. Я еще был дома. Не знаю, там, в Juliet, Illinois. Все, that's what they're asking. Все, что они вас спрашивают. Well, do you know how to use your ELD device? Умеете ли вы пользоваться вашим ELD-устройством? Не assistance с других стран, а знаете ли вы вообще, как пользоваться ELD? Я надеюсь, что у вас очень хорошие safety менеджеры, и у вас в папке для трака есть инструкция, есть DOT reference card, да, и вы знаете, что в случае malfunction, или тогда, когда ELD у вас не срабатывает по-настоящему, у вас есть письмо от вашего ELD-провайдера, и вы можете пользоваться бумажными логбуками. То есть они спрашивают вас, умеете ли вы пользоваться именно этим ELD. Например, Route 1, например, GPS tab, Samsara, whatever device do you have. Ну, конечно, вы должны знать, как пользоваться ELD-устройством. Okay? Did you check your tires and lights before driving? Проверяли ли вы свои шины и свет перед выездом? Да, конечно же, вы... Yes, I did. I did check my tires. Yes, I did check my lights. They were in working condition. Да, очень важно. Иногда вы будете ехать, и у вас уже лампочка не горит. Но если вы скажете, что I did pre-trip inspection, my light was working, well... Now it's not working. I am going to go to the closest truck stop or repair shop and I'm going to repair. Скорее всего, если вы объясните это DOT-офицеру, что вы проверили, утром у вас работало, да, сейчас не работает, но вы готовы прямо сейчас поехать на ближайший truck-stop и все это исправить. Ну, скорее всего, вам дадут warning или же поверят на слово, что вы поедете это сделать. Если же вам дали violation, и вы исправите это сразу на ближайшем трак-стапе, напомните своему safety manager, чтобы он сделал data queue и убрал эту violation. Next one. When is your next fuel plant? То есть они спрашивают, когда у вас следующая заправка? Do you know your gross weight rating? Вы знаете свою разрешенную полную массу. Do you know your gross vehicle weight rating? Мы уже об этом сегодня говорили. Это 80 тысяч. Если мы говорим о semi и трейлере 48-53. Если вы oversize, у вас specialty equipment, тогда у вас должны быть пермиты. Если у вас, например, спринтеры и все остальные, то это может быть ниже, это может быть 26 тысяч, это может быть 10 тысяч. Is your license current and valid? А ваша лицензия вообще действительно? Ваш CDL, он еще valid? Valid, действительно. Current, это значит updated. Ваш адрес на ней, правильно? Вот вся информация, правильно или нет? Valid. Can you read this document aloud? А можете прочитать этот документ вслух? Ну, не знаю, может, вам дадут почитать Шекспира. Думаю, что нет. Наверное, вам дадут почитать несколько предложений на английском языке. I live in Chicago, I am proud driver, and I am proud
to keep America moving. Hopefully something like that. Who is responsible for loading the freight? Кто отвечает за загрузку груза? А в этом случае они спрашивают, работаете ли вы на компанию, у вас есть диспетчер, то есть are you a company driver? And of course, у вас кто? Вас загружали. What kind of cargo are you transporting? Какой тип груза вы перевозите? General freight, сухой, reefer, да, риферный груз. What kind of cargo? What kind of cargo? Вот вы можете на это ответить. Поэтому выучите, какие у нас бывают type of cargo. Ну и что здесь еще осталось? Let's see. Have you inspected your brakes today? Проверяли ли вы тормоза сегодня? Yes, I did inspect my brakes today. Do you know what to do in case of an accident? Знаете ли вы, что делать в случае аварии? Да, вы знаете. Первое, что вы делаете, вы всегда ставите свои треугольники, правильно? Вы должны secure scenery. То, что они говорят, вы профессиональный водитель, это ваша первая обязанность. Только потом вы можете звонить в 911 своему диспетчеру, safety manager. Но так как у вас есть треугольники безопасности, вы должны сначала их поставить. Yes, вы знаете это. Yes, I know what to do in case of an accident. Where is your reflective vest? А где ваш светоотражающий жилет? Ну, наверное, он все-таки находится в кабине, right? What is your dispatcher's phone number? Какой номер вашего диспетчера? Ну, обычно они не спрашивают диспетчера, они хотят safety manager или owner of the company, поэтому всегда имейте с собой телефон вашего диспетчера, вашего овнера, вашего safety manager. Is your load temperature control? Is your load temperature control? Temperature. Груз требует контроля температуры. Наши любимые риферы. Значит, может у вас там мороженое, может у вас там свежая курица, может у вас клубничка, может у вас просто дринки, которые нужно так сохранять при определенной температуре. Okay. Are there any special instructions for delivery? Есть ли у вас особые инструкции по доставке? No, I don't have any special instructions. I am picking up at first come, first serve. I am delivering at strict appointment. I don't have to do driver assist. I don't really have to do extra stuff. То есть, если у вас нет никаких особых инструкций, вы говорите no special instructions for this load. Ну вот, мы все это закончили, и теперь я надеюсь, что вы понимаете. Это не так сложно. Выучить базовые фразы, которые вам будут задавать. Поэтому не нужно бояться, нужно просто тратить 10-15 минут в день и подтягивать английский. For all my English speaking, well, sorry that we were kind of going between English and Russian, but what is coming up in Dispatch Training Center? And of course, we are finishing our May Pro Freight Dispatch training now, and we have June dispatch starting on the June 25th. We also have tracking and compliance. But pay attention. This is the first time when I am doing the night class, and it's going to happen on Wednesday nights because we have a lot of people who were complaining that they still work on Saturdays. Then we had people who cannot attend Saturdays due to other circumstances. So this will be the first class, which I will do only in June. You have time to register. Make sure you look for the full schedule. It's going to be from 6 p.m. till 9:30. It's still going to take us 6 weeks because it's only once a week. You need to pre-register.
What else is going on? Well, for people who were attending our previous classes, finally, we're gonna do our mentorship. We also starting in June. Make sure you look at the dates. So if you're going to check our website right here, let's see, let's add it. Let's add it here. Let's move me here. So right here, this is our mentor, and you can pay per month. You can save and pay for 3 months upfront. It is a commitment. It's going to take us 3 months. We're going to have 6 trainings. Each training is going to be 2 hours long. What are we going to do? Well, we're going to go into details. We're going to concentrate on pro tips for the pro dispatchers. But besides those 6 trainings, we're going to have extra Zoom meetings with providers for trucking industry. We're gonna invite some people who might be your affiliates in future. We're gonna have guests from RTS Factory. We're going to have guests from TSS fuel cards. We're going to have guests from ELD providers. We're gonna have coaches who gonna help us with our negotiation. So this is way to build your skills, improve your skills, polish your skills. But the biggest part about this is to build community, make new friends, and empower each other. So thank you for watching us today. Hopefully for non-proficient English speaking drivers, it was helpful because you don't have much time. You only have few weeks. So make sure you put guide info and we will forward you actually way more questions. And if you practice even those, believe it or not, you will pass the inspection. But let's be realistic. We live in a beautiful country and we need to respect the culture, the language, and there is no way that we can be ignorant. So English is a must. No matter if you are just a dispatcher, no matter if you just a driver, no matter if you a baker, no matter if you just think you're gonna stay here for a year or 2 or 3, well, you want to contribute to this country, you want to empower each other, and you want to be comfortable. So nowadays, English is not that hard to learn because you guys have all the apps, you guys have all the YouTubers, you can do it by playing on your phone. Your kids probably can teach you and your friends. So don't waste your time, improve your English, sign up, register, like or dislike, but make sure that you improving your English proficiency. Love you guys and see you in my next class.